Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. Mama Fisher-Pa. Good morning, good afternoon, good evening, depending on the location in which you are. I wish you a very lovely day today. Today is another special edition of our legal hour, coming all the way from BWF Solicitors, as you already know. Agrankrobia eshemi anope mema wa kwaba mema achi mema aha mema ajo baby biara wo ebeda otwende ampo ase se wadom ye ene nkwan ne ahoden anope na yedi emirikatuo ede yedwumedi a yede ba every Friday bia yede esa ebremo eye BWF Solicitors for omuliga awane so na yedu se ubeka ye ho a mesre we nidie mu na wabomodia na wapia netiko no anse ubeshe na obi nso ensa aka ye wonsem bebre na wotwe mu abesin call ye in fact one on kwadada ha omo adwendwen ato omo adenti yesi UK aka ne ho biom na ene ye behwe yenya ye maame lawyer Eunice oba beka ye ho as my resource person ene no edu emre na ye beka ho nsem kakra na mmom onya ba so a mesere nidie mu bomodia na hye mediane manyeti na eyemede ye se wo beka me ho ne de dwumedie no akwayiye asomdwe boko jojo yo menka ne bebre na mense emre na mmom metwa me ho sema pe me baya ne de dwumedie no ahyase wo ho. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced family law firm specializing in immigration and naturalization, as well as dispute resolution. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner with over 30 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stand for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity and inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance across all areas of UK and Ghana law. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Led by experienced senior partner Bernard Owusu, the team at BWF Solicitors is ready to assist you with your immigration, naturalization, dispute resolution, family law, new wills and probate, Ghana law and practice needs. We are dedicated to providing solutions to our clients' problems. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214-218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP.
Main office line 0208 493 7340 or our emergency line 07712 761 884. Yo, yatan akwaba na ya ba no de dwumede no ebetoa so efri ha na megye se ohu ye anope wa wo hwe me megye se ohu ye papa na yewra busumi eye December yi a ene akoye first weekend na eche aka weekend me no pe na ye beka se be di bronya no ye month bi a utumo se yesika se yes sika ye isan se ha na dodo na o ekire omodo e wade chemu na omo besre se families enso nyina ebeti omonka this month de nyoma bebre ekoso na emom enye no nene ye beka wase beka immigration honsem ye beka litigation ni mitigations honsem ye beka family law honsem afenso ye beka ye kan say ye nkrom Ghanaian law any inra ni nansa breaking news ba ye concerning immigration honsem sami enenso ye beka wasem ti begide se onya ba so a ebe ye ode na wonso wa pianeti ko wa share na wa like him page no ye YouTube page no like subscribe it na afenso no abribia ye beba so no benya notification no say ya ba ye show ya na ye streaming live megide se obeka me ho yo media biom ene manyete na ofrem na manyete na meje so na ofrem manyete ya meje so na menya ya mame lawyer Eunice oba beka ye ho na wakyerɛkyerɛ ye no a wonim sɛ ba no lawyer Eunice na ye kɔ ye bibi ye ka ne sɛ yiyufoɔ ho nsɛmsɛm a o hwan krom se den na ofrɛ no kra onim ne obeka akyerɛ wo eno ane se wa kɔre da mu yie wa bene ankasa nti no na yenya no ye ba beka nsɛm bebre nti metwe na aba na ɔmfa nkyia kɛse emma etiefo na ahwɛfoɔ na afede na ye de dwumede na menka o se program ye stream o BW radio so ye stream o BW TV so sanso na ye stream abawa radio sanso o hwɛ o manyeti show so ene se ye wo Rainbow Radio yewo YouTube so yewo Facebook so baby bia obebo BWF Solicitors live pe obehu ye ewo honom na se nia obeye a wonyira na wahwe ye enti me ma wakaba lawyer Eunice Major, so my fashion, what's the saying? adomo nko a o ma me ho ye ankasa we se me gina mo te se jude mo jata no Ah, yeah, I say, any of this for swear. sanetio enti no mema wakwenya na odi nchi akese de ama tiefo na hwefo na afede minsam kakra me ho na me de abetudwa de ama wo. Patrio. Mame enchia yetiefo ne ahwefo a mo hwe yen ewo Facebook so anase YouTube so anase BWF TV no so yeah na yami asese ende day mo beka yen sa na yetumi ne mo edi ejumedi say yama ye kan ye no afishia pa we've entered into a new month into yami ye yadoma very soon we'll be seeing Christmas and then the next year. Mame and the kind country say of course, as the year draws to a close as well, there will be many things to look forward to in terms of their UK government not almost share in terms of your immigration and some so we'll just share a bit about that before you go on to your main topic now and there and say me hand over to my na you to me I discuss it there say yeah discuss.
Yo, men sumeda sila Eunice udinchia mu hwaman kasa e de ama yentifo na ahwefo ene adom na biom ya san ba no Eunice eye na watwi I say me ma me na ka na sema na bia obi foforo nso aka o say abrebia obesori na obeda onyankopa ase no live like ochina eni ho because unnim ne ebe ochina nti wo de ko ani koto ochina wanhwa na ochina edi ohwammo eni say nsɛm a ɛbɛba adekye ne adesɛn mu no obi biara ennim yɛbɛsɔre a na nsɛm ɛretwɛ siaa sɛ sei na aba obi bɛsi ɛbɛfa o te sɛ rapture no ɛne nansa ne nanan ɛmo a yɛwɔ yi a na wɔkyɛ sɛ na wɔtwe mu a yɛsɔre abɛda a ɛne baabi agye baabi a breaking news breaking news breaking news breaking me dem nim sɛ yɛsi wiase kora bɛɛwie yɛnkɔte a sɛ na yɛsi immigration new rules bi a yɛde ɛreba kwan mu na obiara yam ahyehyɛ ɔmo lawyer Eunice megye sɛ update deɛ ebi wɔ hɔ ankasa na mmom yɛbɛtwa ne tia nti mɛma wo ho kwan mɛma wo akwanya na wakyerɛkyerɛ yɛ bi kakra na afei deɛ yɛde adwumadi na menim sɛ saa breaking news yi yɛbɛpɛ mmerɛ na nneɛma a wɔde ba abɛtutu kwan mu nneɛma a wɔn ba abɛyɛ no yɛbɛhyɛ da abɛyɛ ho program sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛkɔdare mu akɔ mu deep so ohun adeɛ no bɛn ne deɛ wobɛsɛ yɛn brahye ni kɛkraa na nkurɔfoɔ a wɔn nteeɛ no ɛmi wɔn anɔpɛ na obi bisa mi sɛ ɛyi yɛsi biribi ba na mi sɛ na wɔn abɛsi nkɔ no abɛsi nkɔ no afei na wɔretwɛn away bus na ɛkɔ dadaada nti no. Dodoɔ na ɛnhyɛ da ɛnnim ne ɛkɔ dodoɔ na nhyɛ da ɛnti nneɛma bi ase menka sɛ na ɛbɛkyerɛkyerɛ mu ndaabi wodeɛ na ɛbobɔbɔ so na akyerɛkyerɛ mu na ankasa ɛbɛpɛ mmerɛ ne yɛba abɛkyerɛkyerɛ mu nti la Eunice mɛsa ato ama obiom na wode adwumadie no atoa so ɛfiri hɔ no mɛtie o It's fashion say okay, no breaking news, no. Yeah, Minister and I say Secretary of State for Home Affairs, Mr. James Cleverly. And Monday, 4th of December, or the betu just say governments no share plans that to me a reduce migration because numbers no extra and echo. Into your news papers, your news broadcasters obia de to dra into so obi so onima it means say ebia we should news and answer or reading the newspaper into who the echo. Into James Cleverly at the Abeto Hall said governments no share kwan to me a reducing migration. Into first thing first, who say healthcare workers no dodoɔ na ɛna ɛreba over 100,000 since points based system na hyɛ aseɛ 2021 no over 100,000 healthcare workers ɛna aba kurom ha ɛna de over 120,000 dependents ɛna de aba UK kurom ha nti it means say dependents no baa na ba nti bɛgyae dependents coming on the healthcare worker routes. Nti sɛ woyɛ healthcare worker na wopɛ sɛ wode wo mba wo kunu wo yere ɛba kurom ha a say from next year spring no they are looking to stop all dependents of healthcare workers coming into the country. That's first thing first. And secondly, no, so they are looking to increase salary rates now. Almost say almost for skilled workers nina. It's not just for healthcare workers, for skilled workers, no. Usually it could be say you are coming here as a teacher and say, oh baba yeah, ejuma bi. Into on the skilled worker route, normal person will increase the salary rates per annum no from 26,200 no to 38,700 because who say dodoɔ na ɛna ba nti person increase the salary rate no senya employers no ɛbɛhwehwɛ adwumayɛfoɔ ɛwɔ UK first ansa na ahwɛ abɔnten nti increase salary rate no and they have also put in place plans to also increase minimum living wage ɛwɔ UK kurom ha sɛnea employers ɛbɛtua adwumayɛfoɔ no at a
good rate at least yɛn ka ne sɛ obiara bɛtumi ahwɛ na wayɛ n'adwuma no yie. And then thirdly, they've also said so when it comes to the salary rate, no, the home office no put in place say the health and care workers no will be exempted, but sa almost 20% discounts now almost will be removed into ABA say almost say so wotua wo workers no 26,200 dear and there's that 20% discount now almost almost senya ɔmo benya more care workers no ɔmo bɛyi afiri hɔ na ɔmo ebisa ɔmo immigration advisory committee nhyehyɛe a ɔmo bɛde bɛto hɔ sɛnea at least ɔmo bɛnya rate a ɛyɛ reasonable for healthcare workers, but they will take out that 20% discount now healthcare workers will be able to rely on in terms of salary rates. And then when it comes to the fact say yen before most of the time so we are British and say we are settled that wopɛ sɛ wokɔfa wo mba wopɛ sɛ wokɔfa wo yere wo kunu ɛfiri Ghana na ɔbɛka wo nsa ɛna ɔmo wɔ biribi a ɔmo frɛ no financial requirements da biara yɛte sɛ 18,600 18,600 nti ɛno nso saa no from next year spring they are looking to increase saa 18,600 to 38,700 nti edwuma bi a woyɛ no aketewa no for the year no they are looking to see if it will meet that 38,700 for family applications. So wowɔ UK Chrome ha nso so a of course wobɛyɛ application no ama wo ba anaasɛ wo yere anaa wo kunu na ɔwɔ Chrome ha and also saa financial requirement of 18,600 wɔ hɔ nti you will still have to meet that 38,700 financial requirements at the time a ɔmo bɛ implement saa amount no into our immigration rules. And then lastly, almost like I said, they are still going to review dependents coming in for graduates, more graduate route no so. Into so we are students now are complete our course na o kase o pese o de o hoka for eba UK Chrome ha. I feel almost say more graduate route no so no. They are also going to review to means on dependents no aba himself from January no so oh yeah students now will start a course for UK Chrome ha untumi mfa with dependents emba because so course no any research based course there and they untumi mfa o yere wukunu omba emba from January 1st, but they are also going to review that graduate route into saa nneɛma five wei na mama bɛbɔ so just so that at least yɛbɛtumi ehu their government no plan for next year spring na yɛtutu anammɔ na yɛaboaboa yɛn ho na yɛhu deɛ ɛrekɔ. Yo, Lawyer Eunice, medase. Unim say, ensɛm na papa yi bɛkenkaeɛ no, ahyɛseɛ no dodoɔ no ante spring no. Enti no, ɔka news na ɛm sɛ tam a ɔbɛka spring no na nkurɔfoɔ atake mu decision dada nti nkurɔfoɔ de ɔmo nsa gu ɔmo tiri mu adi ebuobuo yi so na ɛdɔɔso ansa na ɔmo ho sɛ spring bi hyɛ baabi ba saa spring no yɛnim sɛ yɛn nyinaa ɔmo aka deɛ na yɛnim sɛ ɔmo nso ɛse ɔmo twɛn review bi nso ɛyɛ December yi a review bi na ɔmo de ɛno nso etu anamo. Enti sesi no spring no ɛwɔ hɔ deɛ dodoɔ na yɛnim sɛ ebetumi aba spring but as to from January deɛ yi deɛ a yɛnim na ebesi because na yɛnim a yɛbesi a January sɛ yɛka ne sɛ student no ɔmo ntumi from January ɔmo ntumi mfa ɔmo ahokafoɔ ɛnka ɔmo ho biom sɛnea ɔkyerɛkyerɛ mu fɛfɛɛfɛ yi na afei deɛ sɛ carers yi nso a yɛka sɛ saa threshold 38,000 ɔmbɛyɛ exempt nso na ɔmbɛhwɛ saa 20% no nso a ɛno nso yɛnim nti na yɛ sɛ January December yi up to January no nsɛm foforɔ nso bɛtumi asan epie aba ɛno na ato nkurɔfoɔ adwendwen. Eunice mɛda ase na yɛka ne sɛn saa 38 yi a ɔmo de akɔ soro Lawyer Eunice
Me dey medwene ho a me feel say enye adwuma because from 18 6 ne kra na dodo nipa dodo bebre and I struggle to end that thing no a year so dodo na into behu no akọbọ part time kakra wa ha ọbọ kakra wa ha nsa na ọde ne nyinaa ka ho ama no enya 18 na 24 yenim sɛ 24 yere ho obetumi enya afa de 30 ɛyɛ soro yɛ ho 38,000 BB edwuma hi wo hwɛ apart from yenim sɛ when we talk about skill worker we are skilled there yenim sɛ or say utumi nya sɛ sika but let's face reality companies are hin Eunice companies are hin dodo ahin especially yen foreigners no me de menim sɛ yen na yedi yen na yedi saa ade edi nti foreigner bia ɛwɔ krom a dodo san Eunice na etumi enya 18,000 etumi nya 38,000 ebetumi enya saa edwuma ama na etua moka teachers kra odika teachers kra secondary school teachers kra endu 38,000 enti adwuma be important ti se ne oye double shift ana se den lo Eunice me dey say dey we em say lawyers no say mo nyina mutu anamo wo because me shada nti ase Mate waseɛ paa because wakasa wohwɛ minimum living wage na almost almost betum no krampo no still so obi let's say 35 hours a week and so sa 38,700 a year na almost kano. Into you are just thinking, how did they arrive at that figure? how It's just oh, and then what in omodune. I know some people omo juma teachers be amne omoji yeah. the over 25 pound hour juma up to 35 pound. But no kra a year no endo 38,000. Yeah, yeah, So yeah, in yeah, a juma ye name so most minimum wage ye 10.75. Omode akosura na be at 12 pounds. Yanka ne say omode akosura ma obi a 12 pounds. yeah, Still 12 pounds no o yeah. calculate. Even in those 24 pounds, 24,000. Now, apart would do Yeah. 30. Let's just say impossible. They just don't want Obia say on funny hooker for Ember. Now, lawyer, you need Yeah. human rights and be more. Oh, wait there. I think so we can all lobby our MPs because Mm-hmm, so we are British ni and I said we are indefinite leave. Now person call far we Bruce ni eba. mm-hmm, How say ombe increase the threshold no to mm-hmm, 38,700. I mm-hmm. think say it is a form of discrimination to Exactly. ethnic minority. It is clearly and blatantly unfair. In see way there say almost kindness idea and no the enthusiasm. Mm, But I know say obviously dealing with our topic today too, of course we'll be looking at things like how say it be a home office no mm-hmm, ebema sa nipa no obey application no say it be a meet sa financial requirements mm-hmm, debe mbiom ɛna ɔmo betumi ahwɛ na saa nimpa no ne ho kafo abɛjoin no under mm-hmm, the family roots because ɛnyɛ possible sɛ saa nimpa no will be able to meet that requirement nti ɛdeɛ bɛ mbiom because of course sɛ nimpa no wayɛ two jobs no koraa mpo na 38,700 no ɔnya a yeah. then it means they have to look at Gen 3.2, whether it will be unjustifiably harsh for Omo to be separated because Nipano and to me enya sasikana Omo kana. And I think that they will definitely have to look into it again. Yeah. Mm. Yeah, me de menim sɛ bibi ka yenim ɔmo na ɔmo ayɛ ɔmo dɔ but sɛ wo se me bɛyɛ adwuma wɔ wo kurom na wahyɔto wopɛ nipa bɛyɛ adwuma nti na waba yaba na sɛ yaba for the period of 5 years no me a wo se me ntumi mfa me ba nti sɛ me fi me kurom hɔ na me bɛnya 2 or 3 years a wo se ma me mfa me ba ne mba ma me mfa me kunu nso mba enti mbɛtena ase a de me nsa ahyɛ m'adadwa mu a 5 years ɛneɛ mmarima a ɛbɛwɔ mu no ɛneɛ sɛ ɔmbɛstarte arepu nkurɔfo kurom
Like, Eunice, I don't know, sorry, my language, my boy was our wedding, so but when you look at it, now, I mean, how say you be deriving from 5 years say we know year end asemu Yeah. you say you be kwen him na mre no kwa na eko mre no kwa na eko ba ye gidi say sisan bi embra say dey so maka so omaka into omaka no say afi ebe yo ho na aba into reality no eno na afi ye be dwendwe na mmom se ne etie bia no wo a wo hwe me no wo na wo say oye den otutu anamu yi so ọmụ dị ọmụ aka ọmụ asem dedede ọmụ kọ wehu sị asem wee dị ebe kame me yɛ dɛ me kɔ soro ba fam a ebe kame nti ebe kame no anamọ bɛn na ɔsɛ me hyɛ aseɛ firiti ɛna ama ate asem na me toto sɛ na ebe duru hɔ no a sɛ me bɛn mpo a medu baabi kakra na afei sɛ mmoa bi bɛfiri baabi a na kyerɛ sɛ na masiesie me ho dada sɛnea ɛbɛyɛ a mɛtumi enya saa mmoa no dodo ɔmo aba so nyina mede nkyia kɛseɛ ɛma mo me nua bɛma dani ɔsi good morning good morning good morning me nua bɛma dani ɔsi hey lawyer Eunice nice to see you again thank you Richard Ado say kwashi kwashi ben no yo embia na ofrefre we ɔsi Charles Mary good morning manya good morning my dear Sandra Fraser say good morning ladies a very beautiful morning to you Sandra wherever you are I believe you are enjoying the weather today it's not too cold not too bad but maybe warm Auntie Helena Akiyomi say good morning lady Manya T and lawyer Eunice God bless you and God bless you all richly my me the obosika sempe ana yes me some say me grab what you say me grab from my home no Derek Ebwasi good morning manye and good morning lawyer Eunice Derek me den chia kese e ma baby biara o wo misra mo se na maba so fefefe no wo saa nso na mo nhye maye na ewie ne yehwe statistics na yehu say sharing ne yakitwe bi asif say program no and share that boam like emfam ho but program no from generation I started program over 30 years ago yeah titi lawyers atete nkrofo bebre expert me say obi kra wetie program ye de bie ne ono ani consultancy firm because watim ran ono onye lawyer but watim ran asia through the program nti say ono ebie office ototo nkrofo fo odi jisika na chese whatever it is no a majority definitely learn or gain something from this program intimacy emanensi wa eba ya abomode ana share the program like our pages and then comment in so here pa comment it at least once they was so crash stay just 5 minutes ubenya wudi free mo why Councillor James Coleman amazing good morning to you all BWF Solicitors the best law firm indeed they are the best yo you better as lawyer Eunice emre ne ko ene program a yebeka ho asem ene asem a yebeka ho asem ene say ya British nkwale yi ene British partners yi ena sisi a yeba behwe enti yeba behwe no yebehwe no say yenim say de bia obehu ana obi anyem onyem ye no no si mikunu ana obema mene ne nyem ye no na yebeka ne partner obema mene ne nyem ye no nyame adom oye British ni enti no wanye me nko amawo akwala no mre bi ekire yen se ene akwala no nso betumi ayeden British se eba every British yem nko ade ana British seed nko ade o se akwala no nso yeden otumi ye British na emom nipa ko a okare akwala no se koba ne se ono de ono okuta akwala ne wo ne yem for the period of 9 solid months ebi mo kra de 10 months no ono a wayi akwala na to wo fefefe no yesi ono no embia oni hwe nti oni hwe no o se eja ne saa ana enti ene ye ba be ka ho nsem wonyim na onim se obema oni ne nyim ye no ono kita British a ayembia wososo ubetumi anampo uti UK ha na udi obema bi enam na obema no wo British akwala na se wososo na wo hwe sa akwala na eno nso ye behwe honom enti ye topic no o say can I rely on my British partner to make
an application to reside in the UK if I have no immigration status. And you know, British partner no, on say you can partner name marriage and as a spouse. Yeah, na insunsuanya kakra definition here. You know, there's a very thin layer between partner, between marriage couple, between spouse, between and how many? I think about 3 or 4. That in that status categories, no. And you know, so our definition in or say so your partner, what does that mean? Oh, your spouse, what does that mean? Now, you share the difference. Now, feed say, wakonya obe maybe as your partner, or no, you're British. Now, me nishi, me nishi. Me to mean so, ejina or no so, edi aye bibi. And until Eunice, mesa atwe ba, na me bisa o. Ye can partner say because if your anti partner na sia, to me who be explanation no ebeko. Nti first of all, let us understand who is a partner under what Appendix FM of the immigration rule, no? Say a can partner where the word partner, no? Because from my literal understanding, partner, no, me no be di nkomo kra na otimi ncha me wo meka say me partner me ne di nkomo ni oh ana me partner me ne to nwum ni ana me partner me ne bokron no on say ye will be a friend partners in crime until Eunice Misro under the Appendix FM no yeah immigration rule no who do we say is a partner Misro in idiom. Inti say you share your topic no friend there is to do with Obia or yeah, a British partner, and very clearly under your immigration rules we have appendix family members and I say appendix FM. Inti say o share your gen and I say general uh rule 1.2 say Obia or your partner Obia for instance yeah can say ɔyɛ nipa korɔ no spouse anaasɛ ne kunu anaa yere. Nti spouse ɛyɛ obi a waware no. Nti wo kunu anaa wo yere ɛyɛ wo partner for immigration purposes. Anaasɛ obi a wo se wobɛware no, nti fiance or fiancé, ɔno nso is also a partner under your Gen 1.2. And you also have Obia Unena Atna for at least a period of 2 years. Or non so sa non so a your partner into one warrior no, but unenete into mutse ko bakoso and as I would say under one roof. Mwaka say mo your partners. Be a month now for a period of 2 years, but more into no no because it's not together for some time and more akola so no you will be seen to be partners. And yen na yen say a chrome had dear gay ne nyama no so ewo ho into oka gay for ne lesbians phone so mo so mo ye partners. It's you have all these category of people under general immigration rules are omuhuno as partner, but specifically for today, you know, you can't conform muketa sa British citizenship. No. Yeah. Yo. Wa mama te ase. Wo ka no wo ball gay ni lesbian. Na che say omo no say ti so ma ware no mo ye partner na say so omo ti keke. Omo mi no omo nso can you can because say wo kan ye ka British for. Enti me fa Yeah. ne me ye Ghanaian na me nya British ni a oye me gay partner na oye your friend is saying British a. Na che say Yeah. me I fall into your definition now. Category, yes. So only not now for at least a period of 2 years that uno so no, so you can also rely on the fact say mumi no we are partners because what's now for a period of 2 years. So my warrant you don't have to live together for that 2 year period. It is either or into my warrior and one say more can say more warrior more marriage certificates no any. Yo, la Eunice, you better see nature say what you mu. Now this time and your partner in crime, but at least the explanation that you've just given, you know, and no, and the young show, see, I watch no, young share the eligibility side and also no.
a there requirement na menya to satisfy making such an application na me so may rely on me partner, British partner na memfa enye me application no there eligible to eligible document and I say a requirement me de beka ho na betumi aye such an application. Nti sɛ yɛka sɛ ebi a me yɛ partner na mabehu obi ɛwɔ kurom ha m'ani gye ne ho me ne no atena abɔ abra for ebi a the past 4 years. Mhm. Based on the scenario you give no, yɛtumi awɔ ba baako and under your British Nationality Act no sɛ saa nipa no ɛyɛ British a sɛ ɔwo akwadaa ɛwɔ kurom ha na ɔyɛ settled anaasɛ ɔyɛ British a it means sɛ akwadaa no nso ɛbɛyɛ British automatically. It means sɛ akwadaa no a yɛawo no no ɔno nso saa no nso ɛbɛyɛ British. Say yes, yɛhwɛ yɛ immigration rules a there bɛn requirements na ɛyɛ sɛ mutumi kyerɛ because there's the parent route and the partner route. Nti sɛ meyɛ obi a ebi a mawo ba na akwadaa no yɛ British na me se me ne me partner nso wɔ hɔ a deɛ bɛn ɛna ɛbɛma home office for no nso ahwɛ me partner because ebi I have the liberty to just make the application as a parent. But say me ne nipa no na ɛte deɛ a me ne British father no na ɛte deɛ a then it means say of course the home office has to first consider me ne me partner before a ɔmo ahwɛ akwadaa no. Into under the partner route no, we have the relationship requirements. Into ɔmo hwɛ sɛ me ne me kunu na anaasɛ me partner na me ne no wɔ hɔ no ebi a yɛtena for the past 4 years yɛwɔ akwadaa baako. And because yɛatena for the past 4 years, yɛbɛtumi providing yɛma kyerɛ sɛ yɛ relationship no ɛyɛ genuine and subsistent. Nti ebi a ɔde me din ato bills bi so, bank statements ɛfa efie hɔ. Me ne nkrataa per se, but GP sending me letters a me nsa ka. Mekɔ register with shopping carts for nti minya nneɛma from the local shops to say Tesco and Asda or now whichever shop you shop with. And a few other things also pass to the house. Nti wobɛhu sɛ of course mɛtumi anya nneɛma a ɛkyerɛ sɛ mete fie hɔnom bi. And then of course sɛ ɔde me din atoto bills bi so a ɛno nso bɛkyerɛ sɛ mete fie hɔnom bi with ɔno. Nti evidence of the fact say me ne no atena for that period of time no ɔmo bɛ to show say ampa your relationship no genuine ɛna ɛkɔ so. And the birth certificate of the child will come in because of the fact say yɛn nyinaa yɛnim sɛ ebi a yɛatena together but yɛsan so ɛwɔ ba together. And so that is the relationship requirement. And then the Home Office has to look at your immigration status requirements because we'll say, wabetina kroma. And see, they want to know who on Kata and answer unibi. Ubaha as a visitor and a one sign with she anchor back. And see, one sign with she anchor back na ubetine mua. I didn't know what's name, I didn't know one sign with she anchor back. Oh, yeah, and there, of course, ube metis immigration status requirements. But the only criteria then of course me meet requirements no. Until they ask say when you are not able to meet that requirement, and they have to look at almost exceptions to the rules because no way to me meeting and say I share your exceptions now to be able to address the fact whether you'll be able to also meet the other requirements that we may have. And then when it comes to nipa na one it no, they want to know does this person earn a salary of at least 18,600 to say a year can within the hours, no? And that requirement has to be met because also in nipa no and a British. Into say, oh, kase sa nipa no eye juma na
or also to me meet 18,600 yeah, then it means you are not able to meet the requirements. Mm, International, no, they have to consider the exceptions to the rules, whether you will be able to meet that requirement as well. mm, And then they have accommodation. Fear now with him no, suitable, okay, mawa. So we say when your partner ne or banner net there, then of course they're expecting say you'll probably be living in a two-bedroom house. But if mhm, you're living in a one-bedroom house, obviously if there's a living room over to me, like I said, more extra room into that will still be able to meet the requirements. And mm, then last but not least, more English language requirements. mhm, Where mekyerɛ sɛ wobɛtumi aka borɔfo no ate aseɛ mhm, nti ɛno saa no they will expect sɛ wonni undergraduate certificate a anaasɛ masters anaa phd a ɛndeɛ ɛyɛ sɛ wokɔyɛ ɔmo English language test nti ɔmo English language test no ɛna ɛbɛkyerɛ ɔmo sɛ wote borɔfo no ase ɛna wotumi ɛka nso so mm, nti they expect you to do it at a level A1 to be able to know say I am pa wobɛtumi aka yɛ borɔfo no ate aseɛ so yie. mm, If you are not able to meet that English language requirement no so then they have the exception to the rule a ɛyɛ sɛ wɔhwɛ. It's the mm, exception to the rule. What is it? It's basically the fact that home office the nhyehyɛeɛ bi ato hɔ sɛ wontumi meet immigration requirements anaasɛ financial requirements anaasɛ English language requirements ne deɛ then they have to look at the exception to the rule because the relationship requirement is the mandatory requirement. So when mhm, to me relationship requirements they are in the application no there was no point in making it. But when you look at the exceptions, almost say you should be able to show say, oh akola, either say oh yeah British and I say oh yeah settled and now crampo say oh yeah EU near our pre-settled status and I say what's not a chroma continuously for a continuous period of 7 years. Or no, who is a qualified child no ɔno no saa no would it be unreasonable say yɛbɛka sɛ ɔmfiri kurom ha with wo no because of the fact say wo wonni nkrataa nti sɛ me ne me partner na yɛatena together for 4 years no sɛ yɛka sɛ akwadaa no ɛmfiri kurom ha because me menni nkrataa deɛ a ɛbɛyɛ ɛbɛyɛ yeah, mm, it will be very, very harsh to say akwadaa no mfiri kurom ha because ɔmo refuse me application. Because of papa so how person or person on akwadaa no so a bonding I have a relationship. Nti it's mm, important say akwadaa no so ɛbɛtena UK kurom ha and more so akwadaa no so ɛyɛ British and the child has every right to remain in the UK and enjoy all that comes with it free education, free healthcare, free everything up to the age of 18. yeah. The child has every right to enjoy all of that. And see, they have to consider this exception A to the rules. And then, of course, say uniba dia. Mm, Then there is the option of B where they mhm. say ɛbɛyɛ nsensansoɔ what they call insurmountable obstacles to Okay. you Mhm, continuing your family life mm, here in the UK because ebe breach will right to family life with your partner no and mm, that is where most of the time nkurɔfoɔ ɛwɔ issue no mm. yeah. I see. Nti sɛ a woabɔ insurmountable obstacle. Na me question, me next question na nka me ba bebisa sɛ, nea wokyerɛ mu nyinaa na wohwɛ a akwadaa bi aba in place ɛwɔ hɔ. Na mebisa, especially ɔmo a yɛn dɛfo yi a mɛfa sɛ saa gay ne lesbian fo asisi ano. Ɔno ɔmo akwadaa bi anim. Na kyerɛ sɛ akwadaa anim a na ɔpɛ sɛ ɔno nso still a go ahead with this application na ɔbɛyɛ dɛn. And then you came in with this insurmountable obstacle nti no yɛnhwɛ saa obstacle a wode abɛbɔ mu no
Bibi wɔ hɔ a examples bi wɔ hɔ a wobɛtumi use to satisfy the threshold na wobɔ so relationship, financial, English, ɛm sɛ wobɔ 5 wɔ ho me memory na ayɛ stack but mabɔ mmiɛnsa so enti no yɛnhwɛ o sɛ yɛka ne sɛn example anaa evidence bɛn na wode bɛka ho to satisfy saa yɛn na saa unsurmountable obstacle no bɛ mu a deɛ na wobɛyɛ. Nti for instance, me kase me obi a me gay anaasɛ biribi saa na menni ɛba Mhm. because ebia me ne me partner yɛnka sɛ yɛpɛ sɛ yɛ adopt anaasɛ yɛpɛ sɛ yɛwɔ akwadaa bi wɔ kurom ha nti yɛn kwa na yɛte kurom ha but me firi kurom a saa nneɛma no ɔmo ngye ntom because me kurom na me firi no you're very judgmental about saa nneɛma no Mhm. nti ebia biribi saa koraa mpo no wɔde me bɛto prison mu anaasɛ nkurɔfoɔ ɛbɛtaataa me saa aka sɛ meyɛ nipa bɔnefoɔ anaasɛ biribi saa nti ɛnyɛ adeɛ a mɛtumi akɔ me kurom aka sɛ mekɔtena me kurom na me ne me partner yɛayɛ yie wɔ kurom hɔ. Nti Mm, biribi saa no will be considered as an insurmountable obstacle because ɛyɛ nsensansoɔ a ɛwɔ hɔ a wo ne wo partner no montumi nsan nkɔ wo kurom nkɔbɔ mo bra ɛwɔ hɔ. Nti biribi saa no sɛ wode ba case worker n'anim a ɔbɛka sɛ oh okay wei deɛ yɛnim sɛ it is risk to wo anaasɛ to wo partner no nso nti ɛnyɛ adeɛ a mobɛtumi etu akɔ ɛkuro foforɔ so anaa wo kurom no mm, akɔbɔ nti yɛmfa ma wo. Anaasɛ ebia wo a wote yɛnka ne sɛ UK kurom a wonni nkrataa no, mhm, yɛnka ne sɛ because of the fact sɛ wo kurom no a wofiri no mhm, nneɛma bi ɛɛkɔ so. mhm, Nigeriafoɔ no ɛbɛka sɛ Boko Haram mhm, and right now it's not just Boko Haram. You have different places where there's very unstable way mm, civilians nti mm, nneɛma ɛɛkɔ so wɔ hɔ mhm, nti wofiri some states a ebia for instance nneɛma na ɛɛkokɔ so no ɛnyɛ mhm, ade a wobɛtumi aka sɛ woresan akɔtena hɔnom because mm, ebia because you belong to a certain tribe no nti nneɛma ɛɛkɔ so a ɔmo kunkum nkurɔfoɔ bebree nti ɛnyɛ ade a wobɛtumi asan akɔ hɔnom. Ɛno no saa no at least wobɛtumi aka sɛ evidence ɛwɔ newspapers mu, evidence ɛwɔ online news nti woprinte koraa mpo ama ɔmo ehu sɛ ɛnyɛ ade a woka kɛkɛ because evidence no ɛwɔ news no mu sɛ sei ne sei ɛna ɛrekɔ so wɔ hɔnom. mm, Nti ɛnyɛ ade a wobɛtumi akɔ ɛhɔnom akɔbɔ wo bra. Ɛhɔnom na ebia wo family member bi a wonim no ɔmo kuu no anaasɛ ɔmo ekunkum ɔmo nti ɛka wo nko ara ɛna wode eduru UK kurom ha. Nti ɛnyɛ ade a wopɛ sɛ wosan kɔ hɔnom bio. Nti saa na ɛteɛ deɛ a ɔmo nhwɛ na at least ɔmo ma wo asetena ɛwɔ mm, kurom ha. mm, And it could also be say ebia wo free yɛnka ne sɛ prominence and should I say a kingdom a obiara nim sɛ wo papa ɛyɛ chief anaasɛ king of that place ah, nti ah nkurɔfoɔ nyanwa a ɔmo bɛdi wo adwuma because ebia ɔmo nhyɛ da ɔmpɛ wo papa mhm, nti da biara no mm, beebi a wobɛkɔ biara security ɛyɛ sɛ ɔmo ɛbɔ wo ho ban mm, and beebi a wobɛkɔ biara no it means sɛ security anka wo ho koraa mpo no a na mhm, nsɛm ɛresisi ebia there have been multiple attacks on your life ɛne wo papa nti ɛnyɛ ade a wobɛtumi aka sɛ wobɛtumi asan akɔ back to wo kurom no a wofiri no because of the attack which is constantly on you. mm, There are also other ones like Yare.
and as a medical condition into ABR, for instance, because of me yari ninti, and answer because of me medical condition ninti, um, enya dia metumi enya treatment ewo me krom na me free. And answer enya treatment ne krampo eya aboden Mm, nti wɔde no mentumi ntua. mhm. Ɛnyɛ ade a wobɛka kyerɛ me sɛ woyɛ dɛn koraa a mɛtumi anya saa sika no de atua ahwɛ me ho. Ɛna yareɛ no nso ebia ɛyɛ long term nti ɛnyɛ yareɛ a ebia mɛfa eduro And then 6 na ɛkɔ. ho atɔ. Mm, Nti ɛyɛ sɛ meda so ɛwɔ nduro so saa for ebia the rest of my life and answer for this number of years just to reduce the effect of saa yareɛ no. Nti usually no sɛ wokɔka biribi te sɛ diabetes anaasɛ wowɔ biribi te sɛ yɛnka ne sɛ rheumatism anaasɛ biribi saa a wɔmmɛka kyerɛ wo sɛ ah wei deɛ sɛ ɔmowɔ treatment wɔ kurom a wowɔ no because eh, wobɛtumi anya aduro no wɔ hɔ. Nti mm, sɛ wobɛtumi anya aduro no wɔ hɔ deɛ a ɛndeɛ wei deɛ ɛnyɛ insurmountable obstacles. And mm. bear in mind sɛ home office foɔ no nso ɔmo pɛ research yɛ nti they have um should I And say country guidance for each country. Nti wɔnkasa ho ayɛ ɔmo research a ɔmo nim risk and effects of all the things that are going on in most of the countries a nkurɔfoɔ efiri no. Nti sɛ wɔn say there is an insurmountable obstacle and that's a risk to your life deɛ a ɛna ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu saa nneɛma no a wɔka sɛ ɛyɛ risk to your life ɛna deɛ nti a wontumi nsa nkɔ wo kurom no a wofiri no. mm, Obviously, if you are not able to cross that threshold, dear, then it means say enkrata no enya ade a wɔn betumi de ama wo. But if you are able to show clearly say this is the reason the entire yentumi ensan call back to me kurom na me free na at least ɔmo etumi ahwɛ ɛno no aka sɛ okay yehu sɛ wei ɛbɛyɛ issue ama wo. uh, And it's very important for them to also consider Gen 3.2 no so because at the end of the day no say wo kasa wo partner no British ebi a wo partner no watena hanom almost all their life mhm. nti onim bebia apart from UK krom Mm, ɔnhyɛ da ɛnya n'adwene sɛ ɔretu akɔ baabi because ne pension ne ne biribiara ɛwɔ kurom ha. mm, Nti ɛnyɛ ade a ɔretu akɔ baabi sɛnea ɔbɛhyɛ aseɛ biom. mhm, Nti ɔno no ɔde ato ne tirim sɛ mede kurom ha na mɛtena ɛnyɛ ade a mɛtu afiri ha akɔ. And they have a responsibility under Gen 3.2 to consider the fact sɛ who meets the requirements na would mhm, it be unjustifiably harsh for mm, them to say almost refuse to application? And would that decision also be in breach of Article 8 right to family life? And they mm, have to consider what will make it unjustifiably harsh. And none also has to come into play. So yes, they have to look at the insurmountable obstacles, but they also have to look at whether omo refuses are their way no. And mhm, also ebeye nsensanso ama wo ne wo partner na wo ne ono no ete ewo kurom ha. So it also helps the caseworker to look at it from both sides, not just the fact say nsensanso no ewo kurom no so, but also would it be in breach of your Article 8 right to family life here in the UK with your partner now, say, onenete ewo UK Chroma. And so they will have to balance those two in order to be able to make a decision on your application. Yo, na kyerɛ sɛ, sɛnea wɔaka no no, kurom ha kwan biara so no, wɔyɛ exception kakra ma wo, sɛnea wobɛyɛ a wo ho bɛsonson. But then you have to prove sɛ ampa situation no, ampa sɛ mewɔ mu ansa na wɔatumi ahwɛ na wɔayɛ. Na woka no, sisi a
to say nneɛma na ɛbɛba like obstacles ɛbɛba a wobɛhu no wabobɔ biara so sɛ mbia wo kurom nsɛmsɛm biribi pɔtee ɛbɛba w'abrabɔ mu a ɛbɛyɛ sintidua wɔ w'abrabɔ like ɛbɛyɛ life threatening na kyerɛ sɛ wokɔ wo kurom yi ebi a na ɔma example sɛ mbia wo papa bi yɛ ɔhene bi anaasɛ biribi wokɔ a na ɔne tim ɔde nti atagete ne mma anaa mpo sɛ bi a ebusua a wofiri mu wɔ wo kurom no a very prominent ebusua a nim sɛ saa ebusua wɔ deɛ yɛbɔ mu din a sɛ na esi na ɔmo nni mbi a saa right mbi a sɛ wobɛyɛ gay anaa wobɛyɛ lesbian wɔ mu na mbi a ɔto ɔmo no ɔmo ɛyɛ ɔmo akyiwadeɛ na wo nso ba aburokyire no waba abɛyɛ bi nti wabɛyɛ bi na woanya partner no wobɛyɛ dɛn na wakɔ wo kurom akɔka kyerɛ maame no na kyerɛ sɛ or sɛ wotena kurom a forever because wontumi fa ate bia no ɛnkɔ wo kurom hɔ nkɔ wo busuafoɔ hɔ na kyerɛ sɛ ɔhɔ no ɔmmɛtumi ahwɛ no nso but then they will have to investigate it na ɔmo ho sɛ ɛnokorɛ sɛ saa abusua wei deɛ when it comes to things of this nature na ɛyɛ no go area na mpo yare a wobobɔ bi so yɛ a ɛyɛ normal yare na kyerɛ sɛ no deɛ ɛntumi nyɛ adwuma ba te sɛ yare bi a yɛnim sɛ we deɛ wokɔ wo kurom mu na wanhwɛ a yɛbɛka no sɛ kɔfie kɔwu ɛnyɛ sɛ bi a treatment no mpo bi nni hɔ but sɛnea ɔmo treatment system ne teɛ ɛwɔ Ghana no anaasɛ wo kurom not just Ghana alone but wo kurom hɔ no na wohwɛ a ɛndi ɛmboa wo ampa nso bi ɔmo ayɛ ahwehwɛ mu ehu sɛ ampa saa yareɛ nko ara deɛ wokɔ wo kurom a ɛndi mboa te sɛ mmewɔ adamfo bi wɔnya saa neuron disease bi na saa neuron disease a wɔnya yi yɛn kurom yɛnim adeban nti yɛnim adeban mpo na ɛbɛhu ne ho aduro anaa how even to go about it because even kurom ha mpo no ɔmo nya ho ɛdeɛ bɛn ɛho nnuro it's just ne ɔmo wɔ na yɛ manageable biribi nti wonim sɛ wowɔ saa yɛ na wode bɛkɔ wo kurom a wanhwɛ a yɛ kɔfie kɔwu nti no such things no can protect you nanso no you have to get evidence nti I mean Eunice wabobɔ ɔbɔ so a kama sisi a no menhwɛ o sɛ if I happen to fall within these few areas for example a wama no na mepɛ sɛ me go ahead to get it document bɛn na ɔsɛ menya na megyina so na menim sɛ mede saa document kɔ na meyɛ my application a I'll come out successful mpatwɔ ɛdeɛn document a na mehia Nti based on the first scenario na yɛ say ebia nipa koro no ɛwɔ ba a ɔyɛ British no sɛ woyɛ application na ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu sɛ ampa wo relationship with wo British partner ne wɔ ba no ɛyɛ nokorɛ sɛnea woka no nti sɛ woka sɛ wo ne wo partner ɛna ɛte deɛ a you have to bring evidence of wo ne wo partner nneɛma ɛkyerɛ sɛ mote bom whether it's utility bills, letters from shops, letters from GP or NHS, and no will show as evidence to show semutibum, and it has to be for a period of 2 years. In the every year, every 3 months, 4 months, all the evidence to show say ampa mutibum. And then of course you need evidence of the fact that omoya British into say ukunu anaasɛ wo partner no British evidence of their British naturalization certificate anaasɛ ɔmo British passport no wode bɛka ho and then you can include the fact sɛ wo ba no nso yɛwɔ no wɔ kurom ha nti ne birth certificate no nso wode bɛka ho and then in terms of the fact say when you are looking after this child, because you are not able to meet the immigration, the financial, and the English language, Nancy, kyerɛ sɛ akwadaa no wohwɛ no nti ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛtumi efiri kurom ha akɔtena Ghana nti akwadaa no ɔnstarte school mede no kɔ GP appointments nti ne GP appointments no ɔmo de text messages ne send me nti metumi print it out anaa kora mpo sɛ when it comes to the health visitor inoculations no ne red book no ɛbɛtumi akyerɛ sɛ mede no kɔ nti mea kasa ɛna me din ɛwɔ akwadaa ne red book no mu to show sɛ ampa me na mede akwadaa no kɔ ne inoculations ne
other appointments. And then also, if for instance, over to me, a letter from the GP to show say ampa say almost person want vaccinations and that's a baby no so I want you can also get a letter from the GP or the health visitor as well. And then you obviously will need to show say I say my British partner way and me ABI in terms of secondary ABI payslips ne bank statements obetumi a provide bi nti ɔno no ɛna ɛhwɛ me because ne payslips ne bank statements ne kyerɛ sɛ ɔyɛ adwuma nti obetumi ahwɛ me ne me ba no a yɛwɔ hɔ. When it comes to obi a ɔnhyɛ da ɛnni akwadaa, it means sɛ exception B will apply. And so in that case, no, we'll have to look at the fact say when it comes to the fact that mini no, what then do I provide? Am I just relying on the fact that minisa nipa no ewo ho ana? Of course, you have to provide evidence of a relationship because it's a mandatory requirement. In say no sa no, we provide evidence actually say one or partner no mutibum and as mo ya warefo a and then you have to provide your marriage certificate in addition to evidence say what's now abon for a certain period of time. And see, you are also showing them that not only are you in a genuine subsisting relationship to certain American, but also you have evidence to show, say, it will be um harsh for them to say through UK Chrome ha and Sanko Chrome. So you have to be able to provide evidence to show what circumstances na wo fie. So woka say woyɛ gay and I say woyɛ lesbian na wokɔ Chrome a ɛbɛyɛ nsɛm dendenden ama wo dia. Then you have to be able to show by way of newspaper articles. And now say if you have evidence to show say ebia you were trying to live that life and nkurɔfo ɛka sɛ woba kurom ha wɔ saa nneɛma wei a yɛbɛku no, if you have voice messages and I say WhatsApp messages a nkurɔfo ɛde asɛnde wo just to threaten you because of the lifestyle you are leading, you can obviously have those printed out as well. It's not just maybe newspaper articles. It could be things that people have said to you whilst you were back home. And I say messages are already sent well, it could also be the fact that you have come into contact with the police. Into police no crampo have a report done on the fact say they arrested you at one point because of the activity now. Oh yeah, and at one point they had to arrest you because they didn't find your behavior worthy of I mean culture and as a tradition now no. You could also provide that as well by contacting third parties back home to get those things for you. And then also, if for instance, oh, kasa wo yɛ yarefo a wontumi ɛnsa nkɔ kurom deɛ a, then you have to be able to provide medical evidence to show say ampa me yareɛ no say maybe a terminal illness treatment no crampo no ɔmo nya bi ɛwɔ fie anaa crampo sɛ sɛ ɔmo wɔ treatment no ɛwɔ fie no crampo no biribi a ɛyɛ aboɔden a wo ankasa no sɛ wo se woretua ka a wontua nka ewie da because ɛnyɛ ade a ɛyɛ free nti ɛyɛ biribi a ɛyɛ sɛ wotumi ɛboaboa wo ho na wotumi nya saa sika no ɛnyɛ ade a ɛbɛnya saa sika no nti ɛyɛ sɛ wɔhwɛ ɛno nso. And so they will have to consider all of that in terms of application, no, whether it's medical evidence, whether it's online articles, WhatsApp messages, audio messages are in they send photographs of you and your partner can also be included. Say bibi a wokyerɛ sɛ ebi a wofiri ahemfie bi ɛna nkurɔfoɔ target wo ne wo papa nso a you can also have even affidavits sworn by wo papa to say this is what it is and they can also verify that information as much as possible online. And see, anything that you think may be relevant to you getting
the evidence now over here to show say ampa this is the reason the I'm into me and Samichi and go back no. They would want to see it in order to make a decision. It doesn't have to be all the things I mentioned, but at least have some evidence to show say more genuine subsisting relationship. Any bibi ebe to me actually say we instance and so I want to me and sound called chrome. That would definitely be something that they will be looking forward to when they are reviewing and answer processing or application. No. Wow, nature say all these things no miss so we need them wo share yes afi no adwene ya ye guso a ye ka kind things a obetumi aye and na obetumi rely on your British partner to make application to reside in the UK na ya bobo so say we sorry we partner there na so we partner up to be near documenter and lawyer Eunice church obetumi use to make this successful nti say onya all these documents in now your application na e be successful and then such application or I can advise you say and that form sir into say unim say you have all these documents and I say you fall into this category yeah and now hot ma they end sound but more na ko na ko hu lawyer si no monye ma on say ye ka no na me bosu sa yen gay for ni les minim crofo bebre minim so mo partner say omo ye British and so up to now omo ne nkrata etititi omo na che say o partner na uti ne ho no mfa so obe na onya eno asa de na akeke nti take some of this advantage yenya o fault say obeye bia why fine but take advantage na settle yourself with san your maintain your mind evidence doctor me say evidence document ya lawyer Eunice abubo boss ya no ubenya gada ni nyina na fa America fa ko hu omo na omeya ama o saka lawyer Eunice meda wasi yie wabọ modern na mre na ko ni nti mebie telephone lines no e de atum yeguso ye de enkomo de na membie se ne be ya memma etiefo nso akonya na omuntume embra na mbeti se afenu aba mesrewe ni de mbomode na share program no ema ye cruise or say good morning. Good morning, many aba it is saying Sarah S. Phrase and say good morning or auntie and brother. Nyame enhyira and also please share ampa oba abomode na share maye na ye nua ba na agiman or the draw say till you no bobo register mumbra gina mumbra na mumbeti Sandra Fraser papa bi all the information to locate to BWF Solicitors or the abetu was in a bear obetumi akwohwehwe omutira kwan na program aye ya na wokọ na wakoka ho enti no yenhwe yenya mehu so obi frɛ na minim sɛ ɔfrɛ into the program and I say ɔfrɛ me but sɛ ɔfrɛ into the program ne dia akwanya da hɔ a obetumi ebisa o question now sɛ sɛ maybe a telephone lines no e de atum ɛyɛ 0208123116 and I say 0739920 8468 mesrɛw mesa bobɔ so biom ɛyɛ 0208123116 wobɛtumi afrɛ sisi a ebisa question bia it doesn't really matter say ɛnɛ topic a yɛdi ho nkɔmmɔ yi ɛna wɔ sɛ wobisa daabi when it comes to immigration, family law, litigations, mitigations, ne Ghanaian law, ne baby biara, divorce, just say baby biara, we hear lawyers to, give you that insight, Bomodiana Fred, the program na, Bomodiana, for question, but to another number, between so afraid 0739920 8468. Yes, me born na mess na me bot say me also for and me go bisa say me go bisa say asọfo no mo bibọ no mess ne sen yesi omo bubọ se na ebe a obete enti no se o WhatsApp message ebia na ba bia wo no wontumi emfrɛ ana we bomode abetumi ja voice note pe e wo WhatsApp message we so enti no ye 075 966 20154 ene de ma boda asọfo mu ọdọfọ wa o masumi enti nka e fra o se na o kasa free. Good morning. Pachawa nama any 6091. Wona ma pick call no.
Oh, me boo say maintenance ka me hwɛ sɛ ɛfiri me anaa. Lo Eunice wote ne nka? Pacho Debbie. Nti ɛm sɛ wo a woafrɛ Skype no meba. Wote sɛ wote me nka, wo a woafrɛ Skype no wote me nka? Oh, mente wo nka nti sɛ wobɛtumi de asan ato so na woafrɛ a nka ɛbɛboa yɛn paa. Why? Em sɛ mente ne nka enti no ɔmfa nto so na ɔnsan ɛmfrɛ mbia wofrɛ a ɛno bɛba true because mente wo nka onama ɛnde 6091 sɛ wo na me ne wo kasa wotie yɛ wɔ hɔ a mente wo nka papa bɔ mmɔde anafa to so na san ɛfrɛ biom na yɛbɛte wo nka. Why? Yo, na me sound ready. Yenya one question yembisa ɛno na yɛnhwɛ. Ɔse Mr. Joseph Esia say good family of BWF Solicitors. Papa Yedase. See, I would like to know if those of us on the skilled worker route so can bring our dependents. We renew our visa next year, December, concerning the new rules. Some way they are offended by any more. Say, way no, you can say, I Yabeka was them. Ain't you know, as to whether or my application that I know never affect your move. And I said new applications I ever be from January now, and I said from spring, you know. Or mona sa dependent issue ebe affect your mo. At the moment, they say minim or more ebe affect it. The same be a who hadada. Now was school worker road to the so. Why you ma oba be renew? Say who go for dependents and so aba. Ɛno nso bɛyɛ afɛɛte ana nti yɛnim ɔmo wɛ na ɔmo de aba no yɛnim wɛ a ɛhyɛ aseɛ fi ɛne ɔmo a ɛbɛhyɛ aseɛ firi ɔmo so anaasɛ obiara sɛ mpatwa wobɛtumi ama yɛn mmoayɛ kakra wɔ. Okay, nti Omo aka say in regards to the health and care route. Nti health and care visa route no is part of the skilled worker route, but it is not all skilled workers who will be affected by the no dependent rule. Now, on Yeah, day back, hold on 1 minute. You talk. they specifically categorized those on the health and care visa route. Okay. So, no, and now to me and from dependence emba because who say na over 120,000 dependents no abba since 2021. See, they want to curb the immigration numbers by refusing health and care visa route applicants from bringing more dependents to the UK, just like they are doing for students. Yeah. Okay, nti mpacho wa ubisa question no Mr. Nsia se wenya because you name route so a owo nti no this is what it is now. Order for one ma so mpacho me ente onka. Good morning, madam. Good morning. Yeah, from sorry. You. So, me buy almost a month na me call me BRP. Makoa omo ne cobra business. Na beginning no omo man say menya loss kakra no be yi. But almost a month me sanka mak de bia me kwa we say my na me permit bia me pass aje. Only mom I think say letter no more no there is an email directly to the BRP for wait to me. I send you email to further inquire say what we do over a month now still unya email unya BRP no to person who the update senior echo and you know share sa letter ne so be very sure say it was so natural email to them until you state your name, your date of birth, your reference, you know. Now why yes email no definitely they will respond to you. Why? Okay. And I know Eunice, who did be back no? No, Cressa, he has to email them to find out what is going on in terms of Nibia, you know, because of course, so also or call post office say aba he will not get anywhere. Exactly. It's better say obetro. A chrome had the omo pentro, yeah. The papa got trauma, why? My inking why? Mate you. Mate, oh, you'll be a brown so, and grow forward.
Profo mo tumi tro letter mo hwam kakra. Yes, no answer wo be to mo nsem kakra. No ma tro no fefe de ama. Why? Mate you. Yeah, that's it. Yo, Pacho, wa ofre sisi ana me ekati no bo wode ana san frebium. Yo, me wa questions me ense bi wa ha. Me boboso. Na yanko me nua say the question the brofo pa o. Please don't call the number no. Memfre WhatsApp number no. When you call the WhatsApp number na, I won't pick it up. Call the two numbers that we've put on the board and leave a voice note on the Yo, I see, I was married to a Ghanaian woman in Ghana. We both divorced in Ghana. The woman migrated to the UK with my kids on spouse visa. She's now divorced with her British partner. She's a British now, and my children she brought to UK are British. We are now in love again. But I have no status. How can I regularize my stay? Do we have to live together for 2 years? If she accommodates me, will she be fine as per recent announcement by the government? Already I said it, and like Eunice, we have any lie momo on grandpa say lie momo. Wakota wa sabe shia na de we dem na me na be ma de bi. Hey. It's Eh on the Ghana now. I'll eh no say in Ghana. Ghana. Ɛna Okay, ɔbaa ne baa kurom a ɔbɛware obi foforɔ. And okay. ɔba no ɔde ne mba ɛna ɛbaeɛ. Oh, Ɛma bye. Okay. mma no nyinaa benya British passport yi bi. Yeah. Citizen. Ne yere nso anya citizen. Na ne kunu citizen ɛyɛ British. Na ɔne na egyae. Ɔne na enni hɔ sisi a. Ɛna Yeah. ɔno a ɔyɛ lie momo no ɔno nso abɛka kurom ha. Ɔbɛhu ne yere sɛdeɛ ne ho atwa akɔnakɔnɔ ɔse kaish wei deɛ mefi mu padeɛ mensan aba. Ɛma wakɔtwa dɔ. Ɛna sisi a ɔdɔ no asɔ sɛ eguru nti no sɛ sankɔfa deɛ yɛ nkyi nti no maba me yere dada hɔ mɛyɛ dɛn ɛna mɛtumi ɛne no atena ɛna obisa no sɛ ɛdɛn na ɔsɛ ɔmo tena 2 years ansa na ɔmo ayɛ application sɛ ɔmo ebu dɔ anaasɛ ɔmo nsan ware foforɔ anaasɛ ɔmo sɛ mmerɛ bi me ne lawyer Bernard ɛyɛ program bi na yɛse asa merɛ fi kakra but sɛ oyere no time a okunu no a na oyere no a ogyaa no no Uh-huh. wareyɛ no na woegyae awareɛ na time a woware no Yeah. sɛ wontumi anshow sɛ awareɛ no guyɛ ansa na woware foforɔ no a Yeah. there's a lot of penalty bi wɔ maybe I'm not putting it right but I am very sure sɛ wonim nea meka no. Yeah. And see, of course, I'm sure say, yeah. Omu jaya worry because say say oh yeah, obi partner. Yes, One of the things or the requirements they look at under the relationship requirements is the fact say you are not in a polygamous relationship. that's And correct. see, bigamy or polygamous relationships are not accepted in the UK. Ebia Ghana, yes, but UK dear, engine. So you have to provide evidence of your divorce and Okay. sign on marriage certificate no crampo. In effect, you are telling them say, oh divorce say and sign sign our review. Because if you married before your divorce, there it means say you are in a bigamous relationship. In say no no and so Okay. you have to show say divorce no happened before I will sign our Mhm. review. And in that case, like yeah, brother and sister A Bisano, say Mhm. if they've now come to realize say, oh, my partner we deɛ nti a yɛgyaeɛ yɛ ebi a akwantuo anaasɛ biribi saa no nti no no saa no Uh-huh. yɛasan abɛte yɛ dɔ no biom and we want to be able to rely on that and Mhm. deɛ sɛ yɛ Sorry. evidence. Obi friend na abim, but go on. Oh, Yeah. okay. Mm. In regards to no no dear, so most say boom dear, it Mm. either has to be for that 2 year period and as a mobile worry. And I always think say it's best to show say ma worry because then it actually solidifies things. I don't know how old the children are because obviously
a child is somebody who is under the age of 18. If nkwalaa no nso are still under the age of 18 dear, then he can provide evidence to show say he's playing an active role in nkwalaa no omo life by providing an official letter from omo school and as a GP to show say one omo ko school and as a omo parents evening and also the omo appointments depending on how old the children are because minimum omo age group. But if he's able to provide letter from either school and answer GP to show that he plays an active role with there, then he can rely on the fact say on him mommy way ewo ho omo omba together. It's the birth certificate of the Nkolano to show say ampa they are together and he's playing an active role in Nkolano omo life. Then that will also help in terms Sisi wa test about say omo nya nkwala no nye ni biological father. see This one in say Colonna or Ghana, you know, they are not his children. Sana waka see omo nye biological father. Just Okay. reading from the statement, you know. Or say sorry, they are not their biological father. So na biological father British ni na yebe worry ni no omo nye ni biological father. And na say and you fi Ghana na eba ye no e na onye ba mpacha otumi cheche mu anka be boa wo ansa na amayen kakra why. And I said, Uber friends so and also to me abwa na yaye. Whilst we wait on her, they are here already. They are Because if or not, if Ghana Abano, I he's not can't a miss it. biological. Just obroni mau. Not just any British obroni no. The British Aha. husband no. Ono name ma. Because I see Okay. mixed race. That's what see they are here. They are here already. They are mixed race. Okay, and see it means that you're or not number. And see if that's the case, then it means that he still has to be able to show that he's playing an active role because In the their immigration rules makes provision for step parents. Nti say omo ye under 18 kwampo na over to me actually say you play an active role in their lives, role. then that will definitely help in terms of the application. But we will definitely advise say when you are warrior, don't just rely on the fact that For sure. Uh, we'll share keke. Just to solidify the relationship. No. Yeah. that's fine. So, menu about you know, or see our no be the appropriate one because all depending just on the relationship na na one can say ye the MB or say na akoche and I say aye bibi but mo ware nkwa de and yes no pro ma ware no or ye me lie mo kra no ma ware no enti no omo to me yes sir yo order for one man so kafra say we gina so ache but o kasa frame enti onka. Hello, Hello? Pato. Oh, yeah, me too. Yo, Madam Ase. The Pato question maybe say maybe sir, na me wo family roots Okay. with Minkola to a British. Na Okay. menya me indefinite this month here. Na my husband, so within 2 years, my worry, my husband, Ghana. Okay. But onya 5-year visa inti a woman or visit no call at the moment A visitor's visa, right? visitors visa you. Okay. Inti me per se me kofaneba na me per who say me check it online betumi me per who say betumi apply betumi the visit number na ya apply wa ha ana say wo say wa apply wo Ghana efe na omu bisa say evidence of living together. Cancel Okay. tax because auntie had intini din also. Okay. But wabet na hada into the bank statement and a sofa address. Matu asie pa na ya na visitors hu ne oma de e ho asem kan edin ti se lawyers ngwa enti no ma me ntwa wa no me hu be bia okeka kọ no enti la Eunice Mr. Osawati ya ma mi nsem na asia
na obema ne mwaye wa ware hwe onya ne indefinite na ntamara akoye ne kunu ade me wa na obema na osi no owo visit 5 years nti oba be hwe so kakra na okọ oba na be hwe so kakra na okọ sa na sisi a odo na ye odo nti wakọ wa na ade na mbom opeso apply no mbeka ne ho kwan be no betumi aye they can find visitors na mbre room no monye wa ha ana so ntena fie na onye application in free ha enko nti ucheche mu a yebehu why Okay. Or say or standard visitors visa. Standard visitors visa no is different from a fiance visit visa. Fiance visit visa no HSA ABA why application specifically say Uberari or UK Chrome ha. With that fiance visit visa no why registration to the local authorities open data or more the and you have provided evidence of that before Omoma or sa visa no. And so if you don't have a fiance or fiancé visa no dia, then it is advisable say obey application no from a fee to show say open say o join it or yere and answer okunu because so while we're in there I mean, that person is your husband into more marriage certificates, no. Ewo ho a ebetumi akyerɛ sɛ wei ɛyɛ me kunu a mepɛ sɛ ɔbɛjoin me ɛwɔ kurom ha. To say me requirements na mebobɔ so no, you have to show evidence of a real relationship. Into not just the marriage certificate, but sɛ ɔtaa hanoma evidence of the stamps in his passport will do evidence of the fact say ebi amowo akola na say mba together will also show say more relationship na ye genuine. Also, you can provide evidence of WhatsApp communication because any time bia and obetumi abesraw. Into WhatsApp communication is another form of evidence to show say you are in a genuine relationship. And answer whichever means someone from who direct and answer whichever means by which you communicate, no, you can also provide that as a way of showing some more relationship, no, yeah, genuine and it's subsistent. Into yes, our advice say provide evidence of your relationship, your financial requirements. To say I 18,600 almost almost next year and on soon, but we don't know when it's spring. Into right now, almost say annual income has to be 18,600 per okay year and also so you have to be able to meet that requirement and then so yeah English language tests on need undergraduate and a master's and a PhD you will have to do that English language test and also and then of course you will have to provide evidence of accommodation Mubetinim, in order for him to come here to legally join you in the UK and see of course, we hear further clarification via NASA BBC. go after office ho well I do apologize I think say time I'm making kind message first one obi dey be boom no I think I read somebody you kind of saying further questions to the first one rather enye Wow. make us also a British mixed race, na a different question, but Question. pop at the same time. So I thought so no na okay. As a matter of fact, no me yamre na so, but me repeat to her no say ne mba no yes. Sep ne okay so oba be ware oba ne foforo no. Ne mba no eye ne ono ankasa ne mba maame no mo organ no ne no wo mo organ na maame no ene o mo ba ye no de be ware obruni ni wa ha no. But so what I say Uh-huh. sorry ọbẹwari British ni wọn kasa obroni ọbẹwari British ni ẹna maame no nso enya British ayẹ British na ne mma no nso ayẹ British ẹna ọne Okay. ne British husband no adivorce nti ọmọ Okay. tí wọn so yẹ papa nso nya akonya na ọno nso aba nti ọba ọbẹhu ne yere na ọsi daabi mensa nkọfa m adeɛ nti ɛna na yɛka ho asɛm nti no mixed race nkwalaa no na ɛnyɛ ɔno Okay. mba no. Okay. Nti So mesrɛ papa manka ne yie afa kyɛ me hɔ a ne nyinaa came together nti ma meyɛ confuse hɔ nkurɔfo bebree aba ahoma no so na unfortunately sɛ yɛmmere no nso ayɛ be mpakyɛ obi wɔ ahoma no so ma peke o wowɔ so a mentie wo wae Yeah, oh, hello, Manya, hello, lawyer Eunice. You're the Martin Edge, my family. yɛda ase nso Just a quick one. Your friends,
Mignon could be on any Romania, your friends, care worker a unibi. Almost your moves on Bob on the partner. Is any basic questions be a lawyer Eunice? Which media I'm almost here. Oh, usually move it through Holman. Say now, Motel Busan, maybe I can one. Wofa. We are frame why? When we are framing. Intino frame na me mouse are coaching why? Now, because you are born 11, that this is just a simple thing for some of us. Intino me coach you. Now, Mr. Into why? We are frame 07596620154 no. Frame you bought 3 o'clock sharp. I just call me. Mema coaching why? That be no mobile. In about 2 weeks' time. Oh, we may until they frame me later in the day. Not me know them come. One part of our saying. Hey, from Kofi. Kofi, yo, mefre. Why? Your basic things, lawyer Bernard, I can't win someone, you know, but in Sambia, maybe so. Men person, many be too public. Into na me say frame me. Ewo, kuku why? What after 3? What say? After 3, Yeah, after 3, you know, not my phone. Yo, questions need doors. I have to be very honest. And then more sending about 075. So a doors to pay everyone. Or man from WhatsApp, when so you can say line is so, but lawyer Eunice, your men so continue invite lawyer Annie. Now for the English version of today's program, no ansana ye did media na baby until Annie patrol her can tell us a little bit about it. Hello, good morning. So the topic for today was, can I rely on my British partner to make an application to reside in the UK if I have no immigration status? So the first thing that we looked at is the general rules. So in particular, Gen 1.2 of Appendix FM, so Appendix family members. And we looked at who basically a partner is. So a partner is anyone who is your spouse, so someone you're married to, legally married to, or your civil partner. Fiancés count as well. So even if you're not married, to the person yet, but the person is your fiancé or they are your proposed civil partner, they would count as a partner under the rules. Also, durable partners. If you have a durable partner, so someone you have been living with for at least 2 years, that person will also be your partner, although you're not married to them. So in that case, you'd have to provide evidence that you have been living together for at least 2 years. So that would be, for example, utility bills, GP letters, just any official documents that would link the both of you to the same address. Then we looked at the eligibility requirements. So as lawyer Eunice said, the most important requirement, or rather the mandatory requirement, is relationship. So here you have to show, or rather the applicant has to show that they are in a relationship with a British citizen or an Irish citizen or an EU national. They both have to be over the age of 18, and there has to be evidence of that basically they're in a genuine and subsisting relationship. So again, if they're married, we would ask for a marriage certificate and further documents to show that they're in a relationship. So for example, photographs, phone records, emails, letters, etc. And then we would also ask for evidence that the applicant's spouse is actually a British national, for example. So we would ask for the person's naturalization certificate or their passport copy. The second requirement is the financial requirement, which is 18,600 at the moment. So you'd have to prove that your household earns 18,600 a month, and you could do that by providing your bank statements, since they would show how much is coming into your account, or for example, your employment letter or pay slips. Then the third requirement is the English language requirement. So the applicant would have to sit the English language test, and they would have to pass it at level A1, unless they have a degree that was taught in English. So for example, they did their undergraduate in the UK or their master's or PhD. And if
none of these apply, then they would have to sit the English language test. And the last requirement is accommodation. So here you'd have to prove that you basically, the accommodation that you live in with your partner, that is not overcrowded. So in order to do that, you'd provide your tenancy agreement, mortgage statement if you are, I guess if you're buying that property, or you'd provide a supporting letter from the landlord just to show that there's no overcrowding. And also, if children are involved, it's important to note that your living room can also count as a room. So that should help. As lawyer Eunice said, if you know, the most important requirement that has to be met is the relationship requirement. So if, for example, the financial requirement is not met or the English language requirement is not met, then the caseworker who is considering the application, they will have to look to see whether any exceptions apply. So first of all, they would have to see whether there's a qualifying child involved. So whether the applicant has a British child, whether the child was born in the UK or whether they have lived here for more than 7 years. And the caseworker will have to consider whether it would be reasonable to expect the child to leave the UK if the applicant's application is refused. So obviously a British child would be entitled to free education, free healthcare, etc. So the caseworker would have to take all of that into account. Another thing that the caseworker would have to take into account is whether there are any insurmountable circumstances. So that's under paragraph EX1 of Appendix FM, Appendix Family Members. And EX2, in fact, defines what insurmountable circumstances mean. So the caseworker will have to consider if the applicant were required to leave the UK, if that would cause very serious, hardship for the applicant, their partner, and their children, if there are any children involved. So in terms of the factors that the caseworker would take into account, they will look to see if there would be any serious cultural barriers, which means that, let's say, the applicant is in a same-sex relationship. The caseworker will consider if the applicant were required to go back, if they would face any type of persecution or prosecution in that country. And as lawyer Eunice said, it's not like the applicant shouldn't just make the story up. So they would have to provide evidence to show that if they were required to go back, they would face serious harm. So you could provide newspaper articles to show stories that people in that country have been persecuted, for example, or if you have received any threats from people in that country, you could provide voice messages, WhatsApp messages, just anything to help your case. Second of all, the caseworker will look to see if the applicant has any type of mental or physical disability, which would require them to remain in the UK. So if, for example, the applicant has diabetes, in most countries, this can be dealt with. But if it's something more serious, for example, a terminal illness, then that might help the applicant's case to remain in the UK, since it cannot be dealt with in the country that the person would be returning to. And then lastly, caseworkers will also consider the applicant's Article 8 rights, and that's under Gen 3.2. So it's just basically a balancing exercise, and a caseworker will take all of this into consideration. So that's just my quick summary for today. Thank you. Thank you too, my dear sister, lawyer Annie. I'm say I had ne did me din baby. Now lawyer Annie, I'm saying be come question you no bi and the one answer mami a ade aye me. Ebe ha me pa ye kan say obi na hack ye stage ne so sa no. Enye hwe. Kofi nana Tiani say Ahmed the Secretary of State. Say Article 8 or 7 or can I don't know. You can say more question back or your students one.
Nyame adom wetumi awie school no fine. Ah, just say em say oye say minim say postgraduate and em say wanka but we school na kama or call akoye graduation. Na eno na obisa say ono a we school ni nim say see student no so won wie dey on to me nsuechi. But say ono we na make a crowd and nim ansa na visa no be san. Otumi obisa say ono sa na obetumi aswechi ana. And a second one, so okay, answer no first, and some second one I can patch up. And see, Obia, we're completing a course no successfully, no. Usually they can switch to the graduate route and answer to the skilled worker route or whichever routes are on way to meet the requirements. And to say if you've successfully completed your course to be able to switch to the graduate route, no, you would have to have evidence say with to near complete your course. And usually the CAS number that you have, no, the Home Office will be able to contact the school and answer university to find out if you successfully completed your course. Ansana, almost the 2 years, no, I'm out. If you are switching to the skilled worker routes, of course, you should have a COS which shows, say, Omo Mawe Juma before our employment, I mean, before our school, way no, ebe expire and I say, be into as long as you have some sort of work showing say you will be working before your cast comes to an end and I said before your visa comes to an end there, then that's fine with them as well. And if you are switching to the family route, for instance, then of course you should be making the application before visa no ebewu. Into there are a number of options that he has if ne we no ebewu na wetumi completing the course there. Yeah, say he has an array of options that will be to me. Wait to me. Oh, that's good. That's good. With Mreno Koi, me am crashes me now. When so dear no, wakoye, you can say, oh yeah, indefinite or yeah, indefinite application. And a wa yeah application no I no fair. Na ɔsɛ upload the document nti watua ka a ɔde bɛkɔ saa nkurɔfoɔ no ɔmo upload no ansa na ɔkae sɛ na English no ɔntrɔ wamfa English anka ho meanwhile we book time for uploading of documents with these people a ɔmo yɛ from saying ɔmo I upload if we can. kakra yi nti ɔbɛfrɛ me sɛ o na upload no nso yɛ Monday sɛ ayɛ bia obetumi atwerɛ English na ade aka wansa wa na mbisa sɛ ɔkɔ upload ne da bɛn ɔsi Monday na mi si na sister ɛnɛ ɛnura assembly ɛnura Thursday ɛna Monday ɛhe na ɔbɛyɛ de atwerɛ exams na nya result ansa na Monday it's never possible nti ɔno na mi si saa deɛ a upload date no ɔntwe nsan like ɔma ne nkɔ anim na Aye. ɔmbɛtwerɛ exams no ansa na onya results na obenya I think within ɔmo deɛ no mpo yɛ a na ɛnhyɛ da nkyɛ ɛyɛ B1 for indefinite deɛ na ɛnhyɛ da nkyɛ nti onya results na ansa na ɔde account de akɔ sɛ yɛ possible sɛ ɔsɛ date na ɔbɛyɛ upload na ɔntwe nsa anaasɛ ɔnredraw application na ansa na ɔbɛyɛ English na ansa na ɔde account. Oh, there will be to me actually biometric appointment date na kwenim. You always have the option to amend a booking on the UK VCAS website. And see, Sopora Stereo, no, they are a third party whom the Home Office have called upon and answer employed to be able to do fingerprints, ne scanning, ne photographs, no. Into if she feels say onya more time there and the on-call on more website no so na on-call sister appointment no they advise that usually the appointment should be changed earlier. Usually if it's a free appointment, even if you change it on the day cramp na on way to me as a amount, but say appointments are would they usually advise changes 72 hours before in order to get a refund. You see, Okay. no wait to me as a Maka kyerɛ no nti ɛm sɛ me mayɛ okay with that yo la Eunice ewie mpakyɛw ɛdeɛ na ɔde begya yɛn na yɛnkɔto ase wɔ baabi foforɔ.
Pacho yo, it's that's for one bread out there. Akaya home. Me hope it's obi biara benefited from and then program non so say of course more pet more and boy efa dia can ho asem and say any other issue am wona. Yeah, well BWF Solicitors Seven Sisters Anna House 214 to 218 Tottenham High Road no so. Into your office no you no from Monday to Friday 9:30 a.m. to 6 p.m. Your office number 0208 493 7340. And say pay out of office hours my number so and yeah the at screen so 075 3581 3910. Wobɛtumi afrɛ yɛn ebuki appointment anaasɛ wopɛ Zoom appointment nso so a yɛbɛtumi ɛne wo ayɛ Zoom appointment. Nti biribi ni a of course your details no ɛna yɛde ato edwa sɛnya at least sɛ mopɛ mboayɛ bi a yɛbɛtumi nso aboa mo. Yɛda mo nyinaa ase yɛbɔ mpae sɛ dasɛndɛ yɛbɛsan ahyia bio. Oh my yente won kakra volume no ko. Yeah, it's one for Madam Asibium say, Yame adum much now the community and the law no. Ebeba so the any abema big demo apetini edia maye. Now questions. I've got a couple of questions, about 6 of them I couldn't answer because of time. 11:20 be crazy da. Into bepa yen to bepa mo nyina atwo. Na Yame aduma. Ochina, I'll transfer these questions. Bema Lawyer Bernard. Now Omamu answer. Make a date with us tomorrow, 4:00 sharp till 6. 2 solid hours. A BSA program rana dia church mo. Mamu basu nyina nyame nhyira from beginning. And the mama basu come and nyame nhyira mo nyina. Na mo share spread the good news. Say still there is hope. Whatever it is, there is hope. Whether care route, whether school worker route, whatever route, even 38,000, whatever, no, still who alive hope. Esi bridge, training and do I be cross. So I don't have a day jam. Have a lovely weekend. First weekend of December. Counting. Then 1 more to come and then 2 more to come. Yeah, Christmas quiz then. So I think it will start from next week. By now we'll look out for it now. You will attend Papa Eddie Mamo. Stay blessed. Have a lovely weekend. Bye-bye. Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the interstate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors, let us take care of probate.